എടാ പോലെ സെൻസർ കണ്ടന്റ്. Yalla yalla. Oh, sorry bro. Guys, bro, கேட்ட போறோம். டேய் யாரமா யாருன்னு தெரியாம தட்டிட்டு இருக்கீங்க. Guys, இதான் ரூம். செமையா இருக்குது. Guys, என்ன மாதிரி இருக்குது ரூம். வரா மாதிரி guys. மாஸ் பண்ணுவோம். There you go. Hey, என்னடா எத்தனை லாக்? ஐயோப்பா செம ஹியூமிடா இருக்கு. Round plus. Just see. Oh yeah, that's a swimming pool. Let's go. Avigol. എളുപ്പം കുളിക്കുക. 6 മണിക്കല്ലേ നമുക്ക്? 6 മണിക്ക്. Start like 6. Yeah, we'll go and bath. Just like a bath. Going means பக்கா மச்சான். ஆமா பக்காவா இருக்கும். நாங்க இப்ப ஸ்விமிங் பண்ண போறோம். இன்னும் half an hourல மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அடுத்த செஷன் ஆனாலும் மாஸ்டர் அப்படியே கிளம்புறோம் ஸ்விமிங் பண்ண. நான் ரொம்ப பெருசா இருக்கும்னு நினைச்சேன். பட் ஸ்டில் வாங்க பரவாயில்ல சம்திங். மாச்சி let's get in. Yo. It's from Norway. It's from Norway. That's a spear. That's a spear. Enachi. Whoa. That's a yo. What did you do? Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out. Trouble. The hits in Baldwin. Kate Booker up high. But takes the ball. Goldberg back to his feet. Roman Reigns with the roar. Another spear. First Kings, Second Kings, Psalms, Proverbs, Ezra, Acts, so Second Chronicles, First Thessalonians, Nehemiah, Job. മച്ചാ എപ്പടി ഗെയിം സെക്ഷൻ? How many? Like how many do we have? ക്രിസ്റ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് ഗെയിം? Some fun. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗെയിം? Okay, I'm gonna go fast. Haggai, Esther, Romans, Ephesians, Philippians, Proverbs, Psalms. So we have a small gift for our winners. இங்க நம்ம ஃபுட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் லைன்ல பாருங்க இவ்வளவு பெரிய கியூ ஒருமிச்சு ஆனா இங்க ஒருத்தன் தனியா உட்கார்ந்து தின்னுட்டு இருக்கான் பாருங்க பாருங்க டேய் 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 என்ன இந்த பேக்கில் பிளட் என்ன யார் பிளட் என்ன சேட்டா ஒண்ணா தானே வந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுறேன். என்ன இது அண்ணியா என்னண்ணா இது மோசம் பண்றாரு. பிரியாணி எப்படி இருக்கு? லைட்டாக வந்தாலும் கரெக்டாக சாப்பிட்றோம். எது கேட்டாலும் மாஸ், எது கேட்டாலும் மாஸ். டயலாக்லாம் மாஸ் தான். சரி வாங்க போலாம் நம்ம. வேற எங்கேயும் தனியாக சாப்பிடுறதுக்காக பாருங்க. 11 ஆயிட்டு அவன் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். How's the food? செம்மையாக சமைச்சிருக்கு இன்னைக்கு ஒரு குட்டி. இன்னைக்கு அச்சி what பாயசம் பைனாப்பிள் this time kiwi okay right how's it man? It's good. Pretty good. And let's start. 1, 2, 3, start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Samantha. Happy birthday to you. Thank you. Atmosphere is bit dry. People are not responding, or
Have you ever been through such situation? Yes. My kind advice is don't take any strain or stress. Because the battle is not yours. Amen. The battle belongs to the Lord. നല്ലവനായ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരങ്ങളെ തട്ടി അറിയാവുന്ന ഗാനം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ക്യാമ്പ് ഒരു ചെറിയ ക്യാമ്പല്ല, ദൈവം ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആരംഭ ദിവസം ആത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ശത്രു തകർത്തതിനെ നാം ഒരുമിച്ചിന്റെ രാത്രി പണിയപ്പെടാൻ പോകുന്നു. Let me tell you that we need to reconstruct what the enemy has destroyed. நல்ல வர்ஷிப் செஷன் முடிஞ்சிட்டு செம்ம டயர்டாக இருக்கும், அப்படியே பசியில் இருக்கேன். நான் உள்ள பாய போகிறேன், சாப்பாடு காட்டுறேன். சரி யாரையும் அங்கே யோ நீங்கள் எங்கே போனீங்க? ஆளை காணோம். வர்ஷிப் செஷன் அப்போ சார்ஜ் போடுறேன்னு போனவர் காணாமல் போயிட்டாரு. நான் இங்கே தான் இருந்தேன். ரைஸ் பார்க்க பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது. சிக்கனு, ஃப்ரைட் ரைஸ், அப்புறம் மீன், அப்புறம் ஆப்பம் இருக்குது கீழே. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். ஓ மை காட், செம்மையா மச்சி. ஓ மை டேஸ் இஸ் சம்மர் எல்ஸ் இஸ் கான் கைஸ். நம்ம பிரிஞ்சு சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். ஃப்ரைட் ரைஸ், ஓ ஹாய், இஸ் கோகனட் கறி. ஓ செம்மையா இருக்குது.
before this restoration happened, God used a man called Elijah. சாமையாக தூங்கி நைட்டு அரட்டெலாம் அடிச்சுட்டு இப்போ புதிய நாள் புதிய ஆகாரம் சாப்பிட வந்திருக்கோம். ஸோ அதோ vlog இப்படி இருக்குது. அது சொல்லுங்க சம்சாரிக்கிறீங்களா? ரோபோட் எப்படி இருக்கு? வேற மாதிரி இருக்குது. என்ன குருமான்னு தெரியல, இது முட்டை குருமான்னு நினைக்கிறேன். முட்டை குருமாவும் என்னது புட்டா என்னமோ நான் செமையாக இருக்குது. ஃபுட் பீப்புள் குட். பர்த்டே சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவோம். அவன் வீட்டுக்குள்ள இல்லை, ஆனால் வருவான். நாங்கள் சர்ப்ரைஸ். ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. അതിന് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാനും ആരാധിക്കാനും വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദേവദാസന്മാരോടും ദൈവത്തിനെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അടിയന് the last 3 days has been a very, very big blessing in my life.